Hello everyone. With this video lesson, we are going to discuss about arrays in Java. I hope you already know about arrays because you are learning about arrays for the data structures and algorithms subject as well. Arrays is kind of a container which can hold fixed number of values of a single type. That means, say you are going to create an array which is an int array, then you can store only the integer type values. Another example, let's assume you are going to create a string type array, then you can store only the string values in that array, right? You can't mix up. For an integer array, you can't store any other values other than the integer, right? And the size of the array is fixed. That means you can't insert any value after exceeding the length. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි size එක 5ක් තියෙන array එකක් හදනවා නම් ඒ size එක 5ට පස්සේ ඒ කියන්නේ 6 වෙනි block එකට already insert කරන්න බෑ. මොකද අර array එකේ size එක 5යි. හරි? ඒ වගේ තමයි ඒක fixed size එකක් තියෙන්නේ. Okay? So that's you have to remember those features in array. You can see in this example, in this diagram, it is mentioned about indexes. These arrays, array boxes will be accessed by index. මේ array එකක් ගත්තාම මේකේ එක එක කොටස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට values කිහිපයක් insert කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ එක එක value එක refer කරන්න there's a index එකක් තියෙනවා, right? These index will be started from 0. indexes පටන් ගන්නේ 0 කියන එකේ. එතකොට ඔයාලා 10ක කියන්නේ length එක 10ක් වෙන array එකක් හැදුවොත් අන්තිම index එක වෙන්නේ 9. The last index will be 9 because it start from the 0. 0 is include, so that the last index will be equals to the array length minus 1. Right? Array length එකෙන් එකක් අඩු කරපුවාම තමයි අන්තිම index value එක එන්නේ. Right? So these are the indexes. With using these indexes, you can either insert values to this array, or else you can get whatever the values inside this array by using indexes, right? Okay. And each item in an array is called an element. So if you are storing some values here, those values are called as elements. And as I explained, the numerical indexes are there to refer each and every element. එක element එක refer කරන්න numerical indexes තියෙනවා which start from 0 බිඳුවෙන් පටන් ගන්න, right? Okay, let's move on to some exercise. අපි බලමු කොහොමද මේ array වැඩ කරන්නේ, කොහොමද අපි arrays හදන්නේ ඒ ටික. So here I'm going to add another Java class. And here I will add main method public static void. Right? Okay, now let's see how to create an array. Assume you want to create an integer type array, right? So you have to give the data type, and then you have to give the square brackets, right? This is to refer that we are going to create an array. මෙතන මේ square bracket එකෙන් කියන්නේ අපි array එකක් හදන්න යනවා කියන idea එක. So you have to use the square brackets, and then you have to assign a name for your array. I will assign as int array, right? And then you have this name keyword again. Then you should have the data type again, and again square bracket. Inside the square brackets, you have to give the length of your array. හදන්න යන array එකේ length එක දෙන්න ඕනි. මං හිතන්නේ අපි තුමු 5යි කියලා. ඒතර size එක 5ක් වෙන. Now I have created integer type array which has the length as 5. Right? That means I can insert any integer values. I can insert any 5 integer type values. Integer type values 5ක් මට insert කරන්න පුළුවන් මේ array එකට. Let's see how to insert values. Right? Assume you want to insert a value for first allocation, first index.
අපි ගත්තොත් මේකේ විතර මෙන්න මේ පළවෙනි එකට. That means zeroth index, right? For zeroth index, I am going to insert. Now it should be an integer value. Integer value, right? Then අනිවාර්යෙන් integer value එකක් විතරයි insert කරන්න පුළුවන් because we have created an integer type array. So I am going to insert as 18, right? So like this you can insert. මේ විදිහට ඔයාලට values insert කරන්න පුළුවන්. There are 5 පහක් තියෙනවා 1 2 3 4, right? When you starting from 0 you can insert up to 5. පහ වෙනකන් insert කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා බෑ. Okay, I hope you got the idea that I am explaining. මම කියන එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. Likewise, you can insert any values here, any integer type values. Now in my array, there are 5 values as 18, 10, 78, 45, 24 කියලා මම දැන් මේ array එකේ insert කරලා තියෙන මේ values set එක. Right? Say now you want to get these values. දැන් මේ values ටික print කරන්න ඕනේ. Right? You can print the value like this. So if you want to print the first value, then පළවෙනි එක print කරන්න ඕන නම් then you have to give the specific index, right? With using index and the array name, you can either store values to the array as well as you can get whatever the values from array. Let's run this one and you will get the output as 18. Because our zeroth value is 18, right? This is how you can print only one value. දැන් ඔයාලා ඔය විදිහට එක value එකක් print කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට values පහම print කරන්න ඕන නම් පහක් SOP පහක් දාන්න ඕනේ. Say you have a 100 length array, then you have to print SOP 100. Is that so? No. What you can do, you can create a loop. Loop එකක් හදන්න පුළුවන්. array එකේ තියෙන ඔක්කොම values ටික print කරන්න. Right? I'm going to create a loop int I equals to 0. බිංදුවෙන් පටන් ගන්න. මොකද array value is index එක පටන් ගන්න බිංදුවෙන්. ඒ නිසා මම බිංදුවෙන්ම පටන් ගන්න. I is less than. Now in arrays there's an option as length. array වල තියෙනවා මේ int array කියන මගේ මම හදපු array එකේ නම length කියලා option එකක්. Sorry. Which will return the length of the array. So you can directly use it here other than giving here as 5. මෙතන 5 කියලා දෙනවට වඩා array length එක මෙහෙම කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා හදිස්සියවත් if in any case if you change the size of the array then you have to change it here as well. නම් මෙතනත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. But in this case if you are using array length it will automatically get whatever the array length. මෙතන විතරක් ඔයාලා වෙනස් කරපුවම ඒ array length එක මෙයා ගන්න. Right? Okay, and then you can increment I by 1 and here what you can do rather than giving a static giving a value you can give the I, so it will be rotate like a loop and all the values will be printed. Right? Okay, that's how we can create array and insert values to an array and then we can retrieve values from an array. I will show you another example like string array. Let's say vehicle. අපි වෙන නමක් දාමු එතකොට ඔයගොල්ලන්ට. Let's say vehicle. Right? And then you can have new string and here you can give the length of your array. Let's say 5. Okay, let's say 10. Something like this. Right? Now I am going to change this. Then මෙහෙම නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ට තව විදිහක් තියෙනවා. You can here give the curly braces and then you can give whatever the value. Comma
van, again comma, what do you think, car, van, truck, right? With using comma separated values, you can assign values to the okay. Here what you can do is, rather than creating array first and then assigning values, you can directly assign whatever the values as a comma separated elements. දැන් මෙතන ඔයාලට කමාවකින් separate කරලා elements ටික add කරන්න පුළුවන්. So you don't need to initialize the length of the array. array එකේ length එක දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ new කියන keyword එක දාලා මෙහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. This will automatically get the length. ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන values ගන්න අනුව length එක automatically ගන්නවා. Here I will add another vehicle as bike. Now we have done, and then I am going to print the values. දැන් මම මෙතන මේ values ටික print කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Now here it should be changed into vehicle, and here also it should be changed into vehicle because I am going to access the vehicle array now. Okay, you can see car, van, truck, bike has been printed. හරි මේකේ තියෙන ටික print වුණා. length එක 4යි කියලා automatically අරගෙන තියෙනවා, right? So these are the two ways you can initialize arrays. මේ දෙවිදිහට මාළට array එකක් initialize කරන්න පුළුවන්, right? Okay, then we have to discuss about 2D arrays. Now here we have discussed only 1D arrays, which means one dimensional array, right? In case if you want to create an array just like a table which has 2 dimensions, which means you have rows and columns. මේ ඔයගොල්ලන්ට 2D array එකක් හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට values insert කරන්න ඕනි වෙනවා හරියට table එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ columns සහ rows දෙකම තියෙන විදිහට, right? So if you want to create a 2D array, let's see how to create that 2D array. අපි බලමු 2D arrays කොහොමද හදන්නේ කියලා, right? So these things we have discussed. Now we are going to discuss about 2D arrays, right? Here you can see the same thing that I explained. Data is accessed by row and column based indexes, right? In that case also, each and every element has an index. This is a one dimensional array. Here you have indexes. Just like that, when you have columns also like this, rows make array එක. Likewise, you have some arrays like this. Columns and rows are there, right? In that case, these indexes might be changed, right? So indexes, if you take the first indexes, it will be 0 0, then 0 1 0 2 0 3, likewise, and 1 0 1 1 1 2 1 3, likewise it will be changed, right? Let's see with an example. අපි example එකක් කරලාම බලමු. හිතවට තව ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. මම integer array එකක්ම හදන්නම්. I'm going to create an int type array. Int array to new int. Now here I have mentioned 2 square braces. You can see 2 square braces dala thiyena, because in order to declare an 2D array, you have to mention 2 square braces, right? Here I have used only 1 square braces, which means 1D array. Now here 2D arrays. Then මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනි row, column, length එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. I will give us 2, here 3, right? That means දෙකේ තුනේ array එකක් හැදෙන්නේ, right? Let's see. බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Now you can int array to 0 0 is the first one, first box,
පළවෙනි box එක. හිතන්න table එකක් කියලා. ඒතර table එකේ තියෙන පළවෙනි box එක තමයි මේ 0 0 කියලා කියන්නේ. Right? Okay. I will assign value as 10. දැන් ඒකට මම 10 කියලා දෙනවා. හරිද? ඊළඟට මම මේක මාව අරගෙන 0 1 I will make as 13. Right? Okay. Okay, then let's try to print the values. අපි බලමු values ටික print කරන්න. Now here, since it is 2D array, you can't print the values like this. මේ වගේ එක loop එකකින් දැන් array එක print කරන්න බෑ. Right? You have to add another loop. Okay? Right? Okay. Now here I will change this with this one, because now we are going to accessing this one. Right? You might have that problem. What is length? Here also we have the length. Here I have changed a little bit. I have added as 0. Right? You can see. So what happens here is, if it is array length, that means number of rows. Right? If you need to get number of columns, you have to count whatever the number in one column, one row. Right? එක row එක තියෙන columns ටික count කරන්න පුළුවන්. That's why I have mentioned here as 0. Okay, මම මෙතන 0 කියලා දාලා තියෙනවා. ඒතකොට 0 කියන row එකේ තියෙන columns ටික තමයි මෙතන ඉන්නේ. Right? මේකෙදි කියන්නේ තියෙන rows ගන්න. Okay, so the first here also the first box is for the row. You have to remember that. And the second box is for the columns. Right? That means there are 2 rows, 2 arrays which has 3 columns. Elements 3 ගානේ තියෙන rows දෙකක් තියෙනවා කියන idea එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Okay? Right. This what I have done. And here also you have to add I and J both, because now our array is like this. We have column index and as well as row index. අපිට column index එකයි row index එකයි දෙකම තියෙන හින්දා එතන ij කියලා දෙන්න ඕනේ. I කියලා විතරක් එහෙම දෙන්න බෑ. j කියලා විතරක් දෙන්නත් බෑ. Right? Okay, let's try to get the value. You can see 10යි 13යි කියලා print වෙලා තියෙනවා. ඉතුරු ටික print වෙලා නැහැ. Right? Okay, I will show you how this works in much effective way. දැන් අපි බලමු ඉතුරු ටිකටත් insert කරන්න values. 0 0 0 1 0 2, because there are 3 columns, and 1 0. Here I will assign as 170. 1 0. 1 1. And 2. Right? Okay. And then what I'm going to do is, here I have removed the ln part. මම ln එක අයින් කරා. මොකද මම දැන් මෙතනින් තමයි ln එක දාන්න යන්නේ. Now I have the line break from here. Then mom, that means at the end of
at the end of the inner loop එක ඉවර වෙලා inner loop එකෙන් එළියේ but still inside the outer loop. අර අපි loops ගැන discuss කරද්දි කිව්වේ අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ line break එකක් ගන්න ඕන නිසා තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ, right? Okay, let's see what will happen. You can see how it is printed. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක print වෙලා තියෙන්නේ, right? In further තව දුරටත් මේකේ අපි let's put a tab. අපි tab එකක් වගේ add කරලා බලමු. /t means tab. You can see how it is printed just like a table. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ලස්සනට table එකක් විදිහට print වෙලා තියෙනවා. හරි? Okay. Right. That's how it works. ඒ විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි 2D arrays වැඩ කරන්නේ, right? So this is also can be written in this way. මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන් මේක. හරිද? අපි බලමු මේ විදිහට ලියන්නේ කොහොමද. I will create another array as int like this. And here දැන් අපි අර කලින් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙම inside the curly braces you can write down whatever the values directly. කෙලින්ම values ටික ලියන්න පුළුවන්. Now you have to add another curly brace inside, right? Like this. And you can put a comma and again you can add another curly braces. Right, you can see here now I have 3 columns and 2 rows. මේ කලින් එක වගේම. Here I have 2 arrays. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ arrays දෙකක් මේ හදලා තියෙන්නේ. Each array has 3 elements. array එකට elements 3 ගානේ තියෙනවා. Right, this is the same thing like this. ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහටම print කරලා ගන්න පුළුවන්. Right, මේ option එකෙන්ම like this you can get the output. I will change the array name. මම මෙතන array name එක වෙනස් කරන්න යන්න. මොකද දැන් අපිට තියෙන්නේ වෙන array එකක් නිසා. And here I will put comment එකක් දාන්නම්. මොකද ඔයාලට නැත්තම් ඒක හොයාගන්න අමාරු වෙන නිසා. Right? Okay. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති what has happened. පේනව නේද? output එක print වෙලා තියෙනවා, right? Okay, that's how we can work with 2D arrays. So විදිහට තමයි අපි 2D array එක වැඩ කරන්න පුළුවන්, right? So with this video lesson actually I want to discuss about arrays and 2D arrays. Let's meet with next video session soon.